Gopi Jana Vallabha Giribharadhari. Gopi Jana Vallabha Giribharadhari. Jashodanandana Braja Jana Ranjana. Jashodanandana Braja Jana Ranjana. Jamuna Tira Banachari. Jamuna Tira Banachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtottara Sri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. ISKCON Guru Vrinda Ki Jai. Prem Sakaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakun Radhakun Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavan Dhama Ki Jai. Shri Mayapur Dhama Ki Jai. Jagannath Puri Dhama Ki Jai. Tulsi Bhakti Devi Ki Jai. Ganga Jamuna Maya Ki Jai. Sankirtan Jagna Ki Jai. Brihamadanga Chansanano Book Distribution Ki Jai. Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Gaur Premanande Samaveda Bhaktavinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Om Ganatimarandasha Gananjana Shalakaya Chakshumitam Gena Tajmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I didn't leave enough time, I guess, for the response on that. Sorry. Okay, today we're in chapter 52 of the 10th canto. We've come a long ways. And today the chapter is Rukmini's message to Krishna. This is the last text in the chapter, text 44. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 25, и стих последний этой главе 44. Brahmano vacha ityete guya sandesha yadudeva maya rita ishrim vimshritya kartum yach chatra kriyatam tad anantaram Brahmano vacha ityete guya sandesha yadudeva maya rita
Vimshritya kartum yachatra kriyatam tad anantaram. Please chant. Bolo. Brahmano vasha Itite guhya sandesha Yadudeva mayahritah Vimrishya kartum yachatra Kriyatam tatanantaram Brahmana uvacham iti te guhya sandesha yadu deva maya hritaha vimrishya kartum yaschatram kriyatam tatanantaram. Brahmana uvacham iti te guhya sandesha yadu deva mayhritaha vimrishya kartum yachatra kriyatam tat antaram. Go ahead. You just are going to read the. Should I read in English? Anybody just speaking English here? Nope. Go ahead. Just do a Russian. So read word by word, then Russian translation and Russian purport, yeah? Just do the whole thing. Okay. Okay. Да. Okay, the reason I'm saying that is because I have a 5-hour class planned. Adarya Leela gave special permission today for me to speak 5 hours. И мы сейчас быстренько перевод сделаем, потому что мне сегодня дали особое разрешение, чтобы лекция была 5-часовая сегодня. I'm only kidding. Okay. Я шучу. Браману вача. Браман сказал. Идти. Так. Это. Эти. Гухья. Тайны. Сандеша. Сообщение. Ядудева. О Господь Ядовов. Моя. Мной. Ахрита. Доставлены. Вимришья. Обдумав. Картум. Нужно сделать. Яд. Что? Ча. И. Атра. В этом отношении. Криятам. Пожалуйста, сделай. Тат. Это. Анантарам. Сразу же. Перевод и комментарий учеников Его Божественной милости Абхачара Равинды с вами Шилы Прабхупады. Браман сказал: таково тайное письмо, которое я привез тебе, о повелитель рода Яду. Обдумай, пожалуйста, как нужно поступить в этих обстоятельствах и немедленно принимайся за дело. Комментарий. Прибыв в Двараку, Браман сломал печать тайного письма Рукмини, которое было предназначено лишь для Господа Кришны. Использовав термин «гухья сандеша», верный своему слову Браман, которого выбрала сама Рукмини, подтверждает, что никому не выдаст эту тайну. Ее слышал только Кришна. Поскольку Рукмини должна была вот-вот выйти замуж, и Кришне нужно было поторопиться. Слово «яду дева» указывает на то, что Господь Кришна, как повелитель могущественного рода Яду, должен был принять решение и, если необходимо, собрать войско ядовов. Так заканчивается комментарий смиренных слуг Аче Бхактивиданты с вами Прабхупады к 52 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Рукмини посылает Господу Кришне письмо». Om Gyanatimarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Umlitam Gena Tashmai Shri Gurave Namaha. So we've just covered this beautiful narration in Srimad Bhagavatam of Rukmini's prayers to Krishna. И это очень красивая часть Бхагаватам, где Рукмини молится Кришне. So we can derive a lot of benefit if we can understand how to apply Rukmini's life or her mood in our lives. И мы можем обрести великое благо, если поймем, как мы можем применить это настроение Рукмини в своей жизни.
that may seem like a, an impossible task, but it's not. So we'll hear more about this. И это может показаться как что-то недостижимое или невозможное, но мы сейчас побольше поговорим об этом. That's why I need 5 hours. Именно поэтому нужно 5 часов. Okay. We can derive. Okay, so let's first we'll do a quick review of what we've covered. I think most of you are coming every day to this class. И немножко сейчас пройдемся, потому что мы уже прошли. Большинство из вас каждый день на лекции сюда ходит. Can you have a show of hands who's Поднимите here руки, every day? кто каждый день ходит. All right, so we got some really good boys and girls here. Ну, у нас вот тут хорошие юноши и девушки собрались. But for the bad boys and girls, I'll give a little review. Но для плохих мальчиков и девушек я немножко обзор расскажу. Excuse my American humor. Простите мой американский юмор. So Rukmini, she had heard of Krishna's beauty, his strength, so many fine qualities, and he made up her mind, this is the perfect husband for me. И Рукмини, она слышала о замечательных качествах Кришны, о его красоте и других качествах, и поэтому она решила, он будет моим замечательным мужем. And Krishna also wanted to marry her. И Кришна тоже хотел жениться на ней. But Rukmi, her brother, he was envious of Krishna. Но Рукми, брат Рукмини, он завидовал Кришне. So he forbade her to marry Krishna and arranged for her to marry Shishupal. И он запретил ей выходить замуж за Кришну и организовал ее брак с Шишупалой. So Rukmini, oh boy, she was really disturbed, but she unhappily prepared for the marriage, but then she also wrote this powerful message to Krishna. И Рукмини, она очень сильно расстроилась и начала с великим горем начала готовиться к этой свадьбе, но в то же самое время она написала это очень такое наполненное силой письмо Кришне. She was in such a desperate condition because she had so much love for Krishna that, it was from the core of her heart this message came. И она была в таком беспомощном состоянии, она была полна любовью к Кришне, и вот эта любовь, она проявилась как в виде этого письма. And there was very, very urgent because when she wrote the letter, I don't know how many days it was before the marriage was scheduled, but it was not too far off. И она была в большом беспокойстве, было вот это чувство, нужно очень быстро это было сделать, потому что не знаю, когда она точно написала это письмо, но это было уже незадолго до начала свадьбы. So then Rukmini, she selected this trustworthy Brahmin who she knew would keep everything confidential. И Рукмини, она нашла этого брамана, которому могла довериться, который она знала, что он все сохранит в тайне. And then the Brahmin read this confidential message, broke the seal to the letter, and read it to Krishna. И Браман сломал эту печать на письме и зачитал это письмо Кришне. And that brings us up to today. И это как раз вот то, о чем мы прочитали сегодня. So the Brahmin said, "This is the confidential message I brought with me, O Lord of the Yadus. Please consider what must be done in these circumstances and do it at once." И Браман сказал: «Таково тайное письмо, которое я привез тебе, о повелитель рода Яду. Обдумай, пожалуйста, как нужно поступить в этих обстоятельствах, и немедленно принимайся за дело». So there was a tremendous sense of urgency in the mood of Rukmini, but also in the Brahmin messenger. И было вот это чувство великой срочности, которое было в послании Рукмини и в том, что сказал Браман. So we'll explore applying this sense of urgency to our devotional lives. И мы немножко поговорим о том, как применить вот это чувство срочности в жизни как преданных. That'll be about 4 hours from now.
И вот нам где-то 4 часа на это потребуется. Okay, I just want to keep everybody awake and crack a few jokes as we go. Я тут немножко шучу, чтобы вы не засыпали. Okay, so bear in mind that Rukmini, she has a special relationship with Krishna. Does anybody know what it is? И важно помнить, что у Рукмини было особое отношение с Кришной. Вы знаете, какие они? I forgot my burfi. Я бурфи забыл. Usually I'm throwing burfi in devotees' mouths. Я обычно бурфи разбрасываю тем, кто правильно отвечает. If they get the questions right, or the answers right. Если кто-то правильно отвечает на вопросы. Does anybody know anything about Rukmini's relationship with Krishna? Кто знает об отношениях Рукмини с Кришной? Какие они? Utsaha, raise your hand. Поднимайте руку. Yes. Prabhu is saying that the conjugal relationship, like husband and wife. But they haven't gotten married yet. Но они же еще не поженились. There's something more there. Там что-то больше. Mood of worship, she is worshiping Krishna. Yeah, well, she's the goddess of fortune. Но она богиня удачи. Say no burfi for you today. Поэтому вам бурфи It was не pretty получите. good, but Ну, it wasn't хороший ответ. perfect. He said next time. Next time I'll bring 40 pieces, one for every one of you. В следующий раз 40 штук принесу, чтобы всех Well, I'm накормить. getting to be an old man, I forgot. Ну, я, знаете, уже пожилой, могу и забыть. Sorry. Okay, so now Rukmi was envious of Krishna. И Рукми он завидовал Кришне. So it's the nature of envious souls to exploit and try to enjoy Krishna's resources. И такова природа завистливых живых существ пытаться эксплуатировать и наслаждаться ресурсами Кришны. I mean, that's what Shishupal is all about. И вот Шишупал он таким и был. Now, who was Shishupal in his previous birth? Anybody know? А кто знает, кем был Шишупал в прошлой жизни? Okay, I'll save some of those 40 pieces next time I give class for whoever answers this one right. Okay, you've been out, so you don't know about the burfi throwing contest. Okay, so the point is, who was Shishupal in his previous birth? Суть в том, что кто был Шишупалом в своем прошлом рождении? Ravana? Yeah, I was going to give you a hint that he has more than one head. Я хотел подсказку вам сказать, что у него было больше, чем одна голова. He must have been pretty smart with 10 heads. Он, наверное, 10 brains, I guess, goes with that. Он был, наверное, очень умный, 10 голов, 10 мозгов. But he didn't use his intelligence properly. Но он неправильно использовал свой разум. Our acharyas indicate, though, that this whole arrangement of Jai and Vijay being cursed and to take 3 births as demons was all an arrangement of the Lord to facilitate these wonderful pastimes. И Ачарья описывает, что это было все спланировано, чтобы эти два преданных Господа, Джая и Виджая, они родились 3 раза как демоны, для того, чтобы и Господь явил эти удивительные игры. But he does appear to be a pretty bad guy. Но он явился очень... Равана. Huh? We're talking about Shishupal. Шишупал. И Шишупала был таким очень плохим парнем. I mean, because Ravana, he stole Sita. Потому что Равана, он украл Ситу. Had all these material desires to enjoy her beauty. И у него были эти материальные желания наслаждаться ее красотой. Okay, and what to speak of in the last birth, the first birth, and that was Hiranyakashipu and Hiranyaksha. А в предыдущем рождении они были Хираньякашипу и Хираньякшей. Hiranyakashipu was so disturbed that his son didn't worship him and surrender to him. И Хираньякашипу был очень обеспокоен, что его сын не предался ему, не поклонялся ему. Now, some of you that have children, sometimes you may have gotten a little upset with your son or your daughter. Если те, у кого есть дети, вы иногда, может быть, расстраиваетесь по поводу них.
But not in the level of Hiranyakashipu, I hope. Но я надеюсь, никто там до уровня Хираньякашипу не доходит. So, yeah, I mean, Hiranyakashipu put Prahlad through hell and back. Amazing. But Prahlad was just opposed through all these challenges. И Хираньякашипу просто устроил ад для Прохлада Махараджа, но в то время как Прохлад очень спокойно прошел через эти испытания. Okay, so the principal characteristic of material consciousness is envy and wanting to enjoy and exploit the potency of the Lord. И такова природа зависти, завистливого существа, пытаться эксплуатировать и наслаждаться энергией Верховного Господа. Now all of you can look in your hearts, in your heart of hearts, and see if there's a little bit of that tendency still there. И вы можете заглянуть как бы в глубину своих сердец и увидеть, что у нас еще осталась эта тенденция. I don't think any of us will admit to being envious of Krishna, but we may try to exploit what belongs to him. Возможно, может быть, нам сложно признаться, что мы завидуем Кришне, но в то же самое время мы пытаемся эксплуатировать то, что принадлежит ему. And that's everything. И это все. My body, Мое тело, your body, его тело, it's all Krishna's. а это все Кришнина. It's meant to be used in his service. Оно предназначено, чтобы было задействовано в служении ему. And every jiva И is каждая an джива, eternal servant of Krishna, meant to serve Krishna. которая вечно предназначена для служения ему. All right, so this principal characteristic of material consciousness, И это, envy and wanting to enjoy and exploit the property of Krishna. и таковы принципиальные особенности материального сознания, зависть и попытка наслаждаться тем, что принадлежит Кришне. So, kind of the essence of that consciousness is in the Bhagavad Gita 7.27. Ichadvesha samutvaina dvandro mohena bharata sarvabhutani samhoham sagayanti parantapa. И суть этого сознания, оно описано в этом стихе Бхагавад-гиты, это 7.27. So, O Shayana Bharat, O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, bewildered by the dualities arisen from desire and hate. О потомок Бхараты, о покоритель врагов, все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желания и ненависти. So the constitutional position of the living entity is that of servant of Krishna, who is pure knowledge. По своей изначальной истинной природе каждое живое существо подвластно Верховному Господу, представляющему собой чистое знание. So when one becomes deluded into separation from this knowledge, from Krishna, he becomes controlled by the illusory energy, and he can't understand the Supreme Personality of Godhead. Когда живое существо оказывается во власти иллюзии, которая отделяет его от чистого знания, оно становится рабом иллюзорной энергии и уже не способно постичь Верховную Личность Бога. To desire and hate, the ignorant person envies Krishna as the Supreme Personality of Godhead. И живое существо под влиянием иллюзии начинает завидовать Верховному Господу. And this is from the purport. I'll read this because it's quite significant. Such deluded persons are thinking, this is my wife, this is my house, I am the master of the house, I am the husband of this wife. И такие сбитые с толку живые существа думают, это моя жена, это мой дом, я хозяин в этом доме, я муж этой женщины. These are the dualities of delusion. Those who are so deluded by dualities are completely foolish and therefore cannot understand
the Supreme Personality of Godhead. Таков мир двойственности. Введенные в заблуждение иллюзорной двойственностью, живые существа теряют способность здравомыслить и не могут постичь верховную личность Бога. So start thinking if there's any of this kind of consciousness that's entered into your hearts. It's something we have to be introspective about. И поэтому можем задуматься сейчас и посмотреть, что, может быть, какое-то, как бы, части этого сознания и вошли в наше сердце, поэтому мы должны быть немножко интроспективны, направленные вовнутрь. So going a little further and just understanding the nature of material consciousness, I'll quote from 11.2.37 Bhagavatam. And it's also the same verse Prabhupada uses, Krishnadas Kaviraj uses in the Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 20.19. И чтобы дальше погрузиться в эту тему, мы прочитаем Шримад Бхагаватам 11.3.27. Yeah, 2.3.7. You don't have the notes? Yeah, I have the notes. Just. It's right there, Baba. 11.2.37. Да, 11.2.37. И также этот стих, он цитируется в Мадхья Лиле 20.19. Okay, so then here's the Sanskrit. This is a very significant verse. I'm not just quoting verses and not getting to, the point. И это не просто еще один стих, что я тут просто бросаю стихами. Это очень важный стих, который очень точно говорит об этом моменте. But this describes what happens when we fall in Maya. Но это описывает то, что происходит, когда мы падаем в Майю. Yeah, this verse. Is it from Bhagavatam or from Chaitanya Charitamrita? It's in both places, but it's originally from the Bhagavatam, and Krishnadas Kaviraj Goswami stole it and put it in Chaitanya Charitamrita. But I mean, it's the same. The wording is No, the there's same. wording that's different. So I used the wording from the CC Okay. because it's I like it a little bit better. It's originally Prabhupada. И я спросил, что стих этот, который сейчас мы прочитаем, он из Бхагаватам, но он есть в Чайтанья Чаритамрите, и Прабху будет цитировать из Чайтанья Чаритамрите, потому что там немножко, другие слова, которые больше нравятся. Oops. That's the wake-up call, everybody. Okay. Hare Krishna. All right. So it's more relevant because it deals with this competitive mood and what actually takes place, the consciousness that we fall into when we're in Maya. И это говорит о том, о вот этом состоянии, что мы начинаем конкурировать, когда оказываемся в Майе. Bayam dutiyabini veshata shari ishari epetasho vipareyo shmiti tanmaya yoto buddha abhijetan bhaktyayaka yesham guru deva tatma. When the living entity is attracted by the material energy which is separate from him, he is overpowered by fear. Just a second. Okay, I'll keep going. Yeah, Are you lost? Yeah, I'm just a little bit. How about opening up the PDF I sent you? Yes, I'm trying. It's not working, huh? Because he is separated from the Supreme Personality of Godhead by the material energy, his conception of life is reversed. Wow. In other words, instead of being the eternal servant of Krishna, he becomes Krishna's competitor. This is called viparyo smriti. Когда живое существо привлекается материальной энергией, которая отделена от Кришну, ее переполняет страх, потому что живое существо отделяется от Верховного Господа материальной энергии, его концепция жизни изменяется. Другими словами, вместо того, чтобы осознавать себя вечным слугой Кришны, оно становится вечным соперником Кришны, и это называется випарья смрити. To nullify this mistake, one who is actually learned and advanced worships the Supreme Personality of Godhead as a spiritual master, worshipable deity, and source of life. He thus worships the Lord by the process of unalloyed devotional service.
И для того, чтобы исправить эту ошибку, человек, по-настоящему знающий и продвинутый, поклоняется Верховной Личности Бога как своему духовному учителю, дорогому Божеству и источнику жизни. So interesting, this role reversal. Rather than seeing oneself as Krishna's servant, one becomes Krishna's competitor. И мы видим вот это изменение на полную противоположность. Вместо того, чтобы считать себя слугой Кришны, мы становимся его соперниками. That's what Ravana did. И это то, что сделал Равана. That's what Shishupal's doing here. И что Шишупала делает. So think about that. You know, that's what the material energy does to us. It puts us in the center of the universe. И это то, что делает с нами материальная энергия. Она ставит нас в центр Вселенной. Viparyayo smriti. There's a role reversal. Rather than seeing oneself as Krishna's servant, one becomes Krishna's competitor. И вот это випария смрити, то есть происходит полная замена на полное противоположное. Вместо того, чтобы быть слугой Кришны, мы становимся его соперниками. I am the center of the universe. Worship me. Я центр Вселенной, поклоняйтесь мне. Come on, what's wrong with you guys? Давайте, что с вами не так? Serve me. Служите мне. Okay, I mean there's an element like that creeps in. That there's an element of this kind of consciousness that can creep into relationships. И мы знаем, что вот такое сознание, оно проникает в отношения. Come on, you're my wife, you do what I tell you to do. Or... Ты моя жена, поэтому делай то, что я сказал. Right, so anyway, I think you get the point. Ну, я думаю, вы поняли. So, getting back to this sense of urgency that that Rukmini was in. И вернемся к этому чувству как бы срочности, о том, которое испытывала Рукмини. This urgent and desperate mood that she was in. She didn't want to marry this big rascal Shishupal. She wanted to marry her eternal consort, or Krishna. I guess if Krishna's male, he's also, no, consort's only female. Okay, sorry about that. И она была в сильном беспокойстве, то есть она совершенно не хотела выходить замуж за этого негодяя Шишупалу. Her eternal husband. Да, она хотела выйти замуж за своего вечного мужа. So, the point is that this mood of desperation, I mean, she doesn't want to live if she doesn't have the relationship with Krishna. It's so intense. И она, вот это чувство как бы срочности, она очень сильно хотела выйти замуж за Кришну, и она не хотела жить, если этого не случится. And if Krishna doesn't rescue her, then she's doomed. Что если Кришна не спасет меня, мне конец. To be with this rascal who's completely overcome by material consciousness. Что мне придется жить с этим негодяем, который полностью погружен в материальное сознание. Does anybody think that this mood might be helpful for us to be in? A sense of urgency and a sense of desperation. Here I am in the material world, where everywhere I turn, there's this material energy conditioning me to not be Krishna's servant. И как вы думаете, может ли быть это чувство этой срочности и чувство вот этого сильного желания, что я понимаю, что я нахожусь в этом материальном мире, который меня окружает, он постоянно меня заставляет забыть о Кришне? Might that mood be helpful? Может ли это умонастроение помочь нам? No? Нет? Yes? Да? Can you do it? Сможете так сделать? Maybe not so easy. Ну, может быть, не так просто. But that sense of urgency, the opposite of the sense of urgency is, okay, I'm a devotee, I got my tilak on, I got my dhoti, or I got my sari, you know, once in a while I go to the temple, usually I chant my rounds, I don't read Bhagavatam too much because I don't have too much time. You know, blah, 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 you know, but... И противоположность этому чувству срочности, то, что, вот я тилугу ставлю, одеваю тхоти или сари, иногда в храм хожу, Бхагаватам слишком много не читаю, такого у меня времени не так много. I'd rather just have fun, просто to надо... be honest with you. And sometimes, being a strict devotee is not so much fun.
Я вот просто хорошо время хочу провести, поэтому, потому что вот строго всему следовать, это не так весело. So how do we get into that mood that Draupadi, or that I'm sorry, that actually Draupadi displayed that too when Dushasana was stripping her naked, you know, in the assembly of all these devotees. И как же нам обрести это умонастроение? Вот тоже Драупади тоже испытывал его, когда Душасана пытался раздеть ее при всех. Krishna, help me. Кришна, помоги. So, I mean, it's really only through our relationship with Krishna and developing it deeply and having that sense of urgency and the intensity that Krishna will reveal himself to us. This is actually how it's done. И это только посредством этого понимания срочности и этого понимания беспомощности, когда мы искренне обратимся к Кришне, и Кришна только через это откроет себя нам. One time I gave a class, oh Krishna, this is about 5 years ago, in America, and crying for Krishna. It's amazing what the acharyas have to say about this, that it's actually required to come to a higher platform of Krishna consciousness. И я где-то 5 лет назад в Америке давал лекцию, которая называлась «Плач по Кришне». И это удивительно, сколько ачарьи написали по этому поводу, по поводу важности этого. Okay, so how to get there? How to get that sense of urgency? То есть как можем обрести это чувство срочности? And the intense greed to have Krishna's intimate association in our life. Эту интенсивную жажду, интенсивное желание обрести эти близкие отношения с Кришной в нашей жизни. So one more, I'll give you a couple more references on the influence of the material energy. This is Bhagavatam 2.1.4. I used to know it, used to memorize it, but now I got to look at it. Я сейчас несколько еще ссылок вам приду о влиянии материальной энергии. Это Бхагаватам 2.1.4. Teha patya kalatradish atma senesh vasatsvapi tesham pramato nidhanam pashanapi napashati. Okay, 2.1.14. Persons devoid of atma tattva do not inquire into the problems of life, being too attached to the fallible soldiers like the body, children, and wife. Although sufficiently experienced, they do not see their inevitable destruction. Люди, лишенные атма-татвы, не задумываются над проблемами жизни, потому что слишком привязаны к таким ненадежным воинам, как собственное тело, дети и жена. Несмотря на достаточный опыт, они не осознают неотвратимость смерти. Now, I'm not sitting up here advocating divorce, but I'm just saying that there is an example. A lot of times the marital relationships do pull us into Maya. Now, there's an example the acharyas give of Lord Brahma's and his wife and children who actually assisted Lord Brahma on his spiritual path. И я сейчас не говорю за пользу разводов, нет, на самом деле ачарья приводит прямой. Лорд Брахма? Say it one more time. The example you gave, Lord Brahma. Ага, и вот пример, например, Господа Брамы, его жена и дети, они помогают ему духовно развиваться. We don't hear much about Lord Brahma's wife, but he's got one. Мы много о его жене не слышим, но у него есть жена. So that also, Prabhupada wanted his grahastas to be in that modality of double strength for preaching. И поэтому Шрила Прабхупада хотел, чтобы наши грехаски, они таким образом вели себя, таким образом это как бы усиливало проповедь, двойную проповедь. Oh boy, I'm having a senior moment here. What's that called when a brahmachari remains brahmachari even after he becomes a grahasta? There's a word for that, but I can't think of how that's described. Any scholars here? All of our brahmacharis with all those, scholarly brains aren't here today to help me out. Oh. Вы знаете, там есть слово, которое, как называется человек, который женился, но остался брамачари. Anyway, I'll probably remember it at the end of class, hopefully. If Я надеюсь, к концу класса я вспомню это I'll слово. remember it tomorrow. Или завтра. That's how old brains work. Это то, как мозги работают. So two of the biggest challenges
that as sadhakas we face is ego and lethargy or complacency. И два самых больших препятствия, которые мы испытываем как садаки, это second, what was the first? Two of the biggest challenges. Yes. I mean, they may be the biggest challenges that we face as sadhakas Yes. is ego Эго. И первое это эго, and lethargy второе это литургия или мы когда ничего не делаем. or complacency. Complacency Complacency means just, oh, I'm really comfortable. и I got a big расслабленность. house. I got enough prasadam every day. You know, I don't have to work hard anymore. And Когда мы расслабленно живем, думаем, у меня все есть, просада достаточно, и все хорошо. no sense of urgency. То есть нет этого чувства необходимости или да. I'll take sannyas when I'm 72. Я приму саньясу, когда будет 72. And then I'll get serious. И вот тогда серьезно все Put it начну. off. Delay. То есть мы откладываем. Nothing urgent about it. Anybody ever noticed that tendency within themselves? Кто-то обращал внимание на такую тенденцию себя? Here's an honest man right there, okay? It's a strong tendency. Это очень That сильная comes. тенденция. But understand that this is coming as a result of the material energy. It's Maya. И мы должны понять, что это происходит как результат влияния материальной энергии, майи. What's that? Okay, what is this one question that Yamaraj asked of Yudhishthira? I think I brought this up in the last class I gave here too. What's the most wonderful thing in this world? Anybody remember? И вы знаете, что за ответ на этот вопрос, который задал Махараджа Юдхиштхире Ямарадж? Что самое удивительное в этом мире? Кто-то помнит? Okay, there's a smart Bubba. Go ahead. When we see that everybody dies, we don't apply that to me. We think that we'll live It's forever. not going to happen to us. И мы думаем, со мной это не произойдет. Yesterday I was thinking I was dying. You know, I felt so weak. You know, I mean, so I was telling my friends about it. I chanted such really good rounds, so it helps. You know, to be in these difficult circumstances. I mean, look at Gajendra. You know, here's this crocodile. It was biting his leg for what, thousands of years? How would you like to have that happen to you? И вот я вчера, то есть почти чуть не помер, такая слабость была, но это помогло мне повторить очень замечательные круги. Вот это то самое, как со слоном Ганджедры, когда крокодил его грыз за ногу там на тысячи лет, и представляете, какая это ситуация. And Queen Kunti prayed in her prayers, Vipada Shantuta Shashvat Tatra Tatra Jagadguru Bhavato Darshanam Yatsa Apana Bhavadarshanam. May those calamities happen again and again, Krishna, because when they happen, then you come to us, and when we see you, we don't see birth and death anymore. So she really appreciated it. She wanted it. Because it was helpful for her to have this mood of intense desire for Krishna's association and to be completely out of the material consciousness. И царица Кунти, она в своих молитвах молится: «О Господь, пусть эти трудности приходят вновь и вновь, потому что они позволяют помнить Тебя». И она хотела этих трудностей, чтобы они помогали ей находиться в этом состоянии сознания Кришны. So are all of you looking forward to your next highly distressful episode? Ну, вы уже все предвкушаете какую-то свою очень сложную какую-то проблему в жизни. Everybody? Все ждут? No? Нет? There is one guy. Okay, I'll punch you in the stomach after class. О, all right? вот Прабhu там хочет, я его в живот Super ударю hard. после лекции. Okay, so, but it actually it seems to be quite beneficial sometimes. You know, like I've assisted a close friend in his departure from this world, and he chanted 16 right up to the end, and it was very intense. И иногда это очень сильно помогает. Я помогал своему одному другу, когда он оставлял тело, и он до конца воспевал 16 кругов. So that final exam is coming. Even if you're a young man or a young lady, you're going to become old pretty soon.
И этот последний экзамен, он настанет, не имеет значения, вы сейчас молодой юноша или девушка, старость придет очень быстро, and you're going to die. и вы умрете. He said, we're eternal souls. So, He said, we're eternal souls. so yeah, you're not going to die. But you're going to think you're going to die. Да, вы сами-то не умрете, но вот вы подумаете, что вы умрете. So we hear people like happy birthday to you, but not too many people are singing happy death day to you. И мы знаем, что у людей есть эта традиция петь вот это «С днем рождения тебя», но мало кто поет ему «С днем смерти тебя, с днем смерти тебя». But it can be an extremely blissful experience if you handle it properly. Но это может быть очень счастливый, очень блаженный опыт, если правильно к нему подойти. So how to have this sense of urgency, how to be desperately needing Krishna association when we're not in a highly distressful circumstance. И как обрести это чувство срочности, это сильную потребность в Кришне, когда с нами не происходят какие-то трудности. If we can get into that consciousness, we'll be like a rocket ship going to the spiritual world. И если мы сможем войти в это состояние сознания, то это будет подобно как взлету ракеты, которая очень быстро взлетает. Anybody have an answer to that question? У кого-то есть ответ на этот вопрос? That's a tough one. Это сложный. Okay, so I'm going to one more. I wanted to quote from the 1972 version of the Bhagavad Gita, but you don't have my PDF. Oh man, you're a bad boy. No, I mean, the phone is a bad phone. Okay, you're a good boy. Хочу прочитать цитату из Бхагавад-гиты 1972 года. So this is Gita 3.30. И это Гита 3.30. Mayi sarvani kamani sanyasyadhyatma chetasaha yarashir nimamo mutva yudhyashva vigata dvara. Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me, with mind intent on me, and without desire for gain, and free from egoism and lethargy, fight. Посвяти же все свои действия мне, о Арджуна, обрети полное знание обо мне, отбрось стремление к личной выгоде, откажись от всяких собственнических притязаний, стряхнув в себя апатию, сражайся. So basically, Prabhupada there, his revision team, after he left, changed it. I'm not criticizing, because it's also legitimate. They ego without desires for profit and with no claims to proprietorship. И там небольшое изменение редакторов, я сейчас никого не критикую, но они поменяли слово быть свободным от эгоизма на... Так, где это? Отбрось стремление к личной выгоде. So has anybody got a strategy for developing this mood that Rukmini has? И у кого-то есть стратегия, как развить это умонастроение, которым обладал Рукмини? We'll give the microphone to you and you can take over. Мы вам микрофон дадим, и вы тогда лекцию закончите. Anybody? Кто? He's got an answer. У него ответ. Бхагавад-гита 4.1. 4.10? 4.10. 4:10. What is it? I couldn't. Okay, so what is it? 4:10. 4.10 is... How does it start? What's the Sanskrit? Many of me remember. Wait a second. Vida raga baya kroda, man maya manu pashita, bhavo jnana tapasa, putamam bhavam agata. What's the English translation? Oh, you don't have English. Yeah, on your phone. I can have it, but it will take time, yeah. We need to be free from the attachment, fear and anger. Concentrate your mind on me, find shelter in me,
Many people in past attain me Oh, by yeah. this. Vitaraga. Leave behind the attachments and fear and anger and become attached to Krishna. Many persons became attached because they dropped those things. Vitaraga. Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум и найдя во мне прибежище, многие люди в прошлом постигли меня. Так они очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко мне. That's a good answer, but you owe me some burfi because it doesn't really answer the question. How do you do that? И это хороший ответ, но на самом деле, как это сделать? How do you become free from a raga and dvesha, Как освободиться от этой раги и двеши, привязанности, неприязни, bhaya and krodha? и страха, и гнева? How do we do it? Как сделать? Huh? Always think of Krishna. How do you do that? А как это сделать? Ekachakra's got the answer. He citing the verse Shinvata Svakata Krishna. So what is he right? Which one? You got a microphone for that poor guy? Oh, I better get that microphone ready. Мы знаем, что Рукмини развила привязанность к Кришне, слушая о нем из уст возвышенных душ. We know that Rukmini developed her attachment to Krishna by hearing from the exalted souls. Okay. Этот процесс записан в Шримад Бхагаватам. And that's described in Srimad Bhagavatam, the process. Эти тексты говорят «Нашта праеш абхадришу нитьям бхагаватасева». То есть постоянное слушание о играх Кришны освобождает нас от иллюзорной двойственности и развивает привязанность к Господу. It's a good thing I understand Russian. Yeah, when we constantly hear about the pastimes of the Lord, we develop this attachment to Him. And Okay, but how do you develop the desire to hear? а как развить это желание слушать? That's a very important one. What? Shushusho, Shadadanasha, is that what you're saying? By serving those great devotees. И служа таким преданным, Shushusho, Shadadanasha, Vasudeva Kata Ruchi, Shanmahat Sevaya Vipra, Punyatirtha Nishevanat. So, the answer I was hoping to get was through devotee association. и да, ответ, который я хотел услышать, что мы можем это получить посредством общения с преданными. We have to select devotees that may be on a platform that they are very urgently trying to develop their relationship with Krishna, and they're urgent, and what was the other point? Two things. Urgent, and they're not lazy guys. И мы должны найти этих преданных, которые обладают этим настроением, то есть у них есть это чувство срочности, они очень сильно хотят развить свои отношения с Кришной, и они не лентяи. Oh, I know. The other point was they don't have a big ego. They're not, I'm the controller, this is mine, surrender unto me. I'm the supreme personality of idiot head. И у них нет этого большого эго, когда они говорят: «О, предайтесь мне, я тут верховный». So by that association, but really it's a key point. This is what Prabhupada established ISKCON to facilitate. И это важный момент, и на самом деле это то, для чего Шрила Прабхупада основал ISKCON. I'm aware of some devotees that left ISKCON and they didn't make progress devotionally. И я знаю, что те, кто оставили ISKCON, они духовно не прогрессировали. Even the ones that went to Gaudiya Math, not visible, their level of advancement hasn't increased. И кто ушел в Гаудия Мат, тоже там не видно, чтобы они сильно, их уровень духовный повысился. So this, I think, might have been brought up in my last class, that Srila Prabhupada created ISKCON as a facility to
to facilitate the 6 loving exchanges amongst devotees. This is from the fourth text of Nectar of Instruction, purport. И я на прошлой лекции, мне кажется, об этом говорил, что Шрила Прабхупада основал Искон, чтобы фасилитировать вот эти 6 видов любовного взаимообмена, о которых пишет в нектаре наставлений Рупа Госвами. And then Prabhupada goes on to say the life of the Krishna consciousness society is nourished by these 6 types of loving exchanges amongst the members. Шрила Прабхупада в комментарии пишет, что сама жизнь общества сознания Кришны, чтобы как бы питается вот этими 6 видами любовных отношений между преданными. And then he says that simply by reciprocating in these 6 loving exchanges, this is the dati pratigrinati guyam makyati prichati punkte bhajayate chaiva sadvidhim pritilakshanam, then one can fully revive his dormant Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада говорит, что просто занимаясь этими 6 видами любовного взаимообмена с преданными, человек может разбудить свое спящее сознание Кришны. When I became the temple president in the Denver temple, in Denver, Colorado, that's up in the Rocky Mountains. Я когда стал президентом храма в Денвере, в Колорадо, это там в горах, most of the devotees in the temple had been former disciples of Rameshwar Prabhu. И большинство преданных там были учениками Рамешвары Прабху. And they were depressed, and they weren't enthusiastic in doing service, and they didn't attend the morning program. И они были все в депрессии, у них не было энтузиазма заниматься служением и ходить на утренние программы. It was quite a challenging circumstance that I faced in that service. Это был такой большой вызов вот в этом служении. So, and at that time, there was this was before the Bhaktivedanta Vedavesa folio was released to the public. There was a Das version of this. Das version? Das. I think it's not D-A-S-A in Sanskrit, but it's D-O-S. That's a technological term. It's a preliminary to the whole Microsoft Windows. DOS, okay, I got it. Das. Das. И это время, когда еще в то время компьютеры только начинались, и там была вот еще фолио не вышло в том варианте, который у нее есть сейчас, но была вот эта версия досовская. And Bir Krishna Maharaj did research on these letters that Prabhupada had sent to the GBCs and other leaders. And he found something that really struck him that was common in every single letter, practically speaking. И Бир Кришна Махарадж сделал это исследование, и он обратил внимание, что Шрила Прабхупада пишет об этом моменте почти во всех письмах, направленных к GBC и другим преданным. He indicated that your primary responsibility as a leader is to make sure that all of the devotees in every temple, for GBCs, in every temple, go to the full morning program. И он говорил, что главная обязанность GBT и президента храма следить за тем, чтобы преданные ходили на утреннюю программу. So it really struck me that this was actually one of my most important services to somehow or other bring this about, in spite of the depressed mentality that most of the devotees had. И меня это поразило, что это на самом деле является моей главной обязанностью, несмотря на то, что все преданные пребывают в депрессии. So I worked really hard on it, and I established a standard. If you wanted to live in the temple, you have to go to the full morning program, and you have to do 6 hours of service a day. Otherwise, bye-bye. И мы установили программу в храме, что если ты хочешь жить в храме, ты должен посещать всю утреннюю программу и минимум 6 часов заниматься служением. Если нет, то до свидания. Bhadranayan Swami, this was prior to his being a sannyasi, he came to visit 6 months after I took over as temple president, and he was amazed at the level of attendance at the morning program. He said to me, actually, I think he interrupted Mangal Artik and came over and said it in my ears. He said, Janmastami,
how did you do this? И Нарайана с вами как-то приехал в храм где-то через 6 месяцев после того, как мы это ввели, и он был поражен, сколько людей приходит, и он посреди утренней программы мне на ухо спросил, говорит, как ты этого добился? And when I reflect back on how it happened, I just understood that this was Prabhupada's very, very strong desire. And if I try to fulfill that desire, if I serve in a mood to try and please him, there will be empowerment that comes with that. И я когда задумался над этим, то я понял, что это было таково было сильное желание Шрилы Прабхупады, и когда я искренне пытался следовать это, то с этим приходит полномочия по-настоящему достичь этого. And the temple was understaffed. Many of the devotees after Rameshwar left also left. И в храме было недостаточно преданных. Когда Рамешвара ушел, многие преданные также ушли. And so we increased it. We had like 18 devotees before. Before Rameshwar left, there was something like 40 devotees. И вначале там было 80 преданных, потом, когда Рамешвар ушел, осталось 40. So by having that fundamental principle in place, after the 3.5 years that I was there before I moved to Mayapur, the temple population increased up to 45. Mm-hmm. And we were number 2 in North America in book distribution. Srila Prabhupada's centennial campaign. We raised, I think it was something like $48,000, something like that. И за вот эти 3,5-4 года, когда я был президентом храма, как бы храм вырос, точнее он вначале с 80 до 14 упал, а потом вот за эти 3 года преданных стало где-то 45, и мы были первыми по распределению книг, и большие пожертвования собирали. So understandably, many of you joined the movement after Prabhupada's Vani was available, and you may not have developed such relationship with Prabhupada. И я говорю это не для того, чтобы похвастаться, просто вот это показать, что как работает это настроение удовлетворить Шрилы Прабхупаду. Большинство из вас присоединились после того, как Прабхупада уже ушел, и поэтому, возможно, вам трудно, то есть понять, как развить это настроение у его, чтобы удовлетворить его. Atmatattva Prabhu and I were discussing this when we had Ganga Jal up to here. И мы вот общались на Ганге как раз на эту тему. We were doing our daily Ganga snan. И мы вот каждый день на Гангу ходим. So how to do that? И как это сделать? How to have a deep, loving relationship with Srila Prabhupada if I never really met him in person? Как мне иметь эти глубокие отношения со Шрилой Прабхупадой, если его ни разу в жизни не видел? I thought about this, and I got an answer. И я подумал об этом и нашел ответ. There's several answers, but of course we have, like Prabhupada came to the San Francisco temple, and there was a big news conference, and all these television cameras and news reporters were there, and one news reporter asked Srila Prabhupada, what will happen to your movement when you die? И когда однажды Шрила Прабхупада приехал в Сан-Франциско, и там большая была конференция репортеров, и все эти репортеры с камерами, микрофонами пришли к Шриле Прабхупаде задать ему вопрос. Один репортер спросил, что станет с вашим движением, когда вы умрете? Anybody know what Prabhupada's answer was? И знаете, что Прабхупада ответил? I said this in a previous class. Я в прошлой лекции же это говорил, вы что? Prabhupada responded and said, I will never die. I will always live in my books. И Прабхупада сказал, я никогда не умру, я всегда буду жить в своих книгах. Okay, so that's there, and we got the books. But how to develop that loving relationship, where Srila Prabhupada is so deep in your heart that you do everything you can to try and please him? И поэтому как же развить эти отношения, глубокие отношения со Шрилой Прабхупадой, когда мы в своем сердце очень сильно хотим удовлетворить его? Now don't worry, I've got some japa affirmations here. I forgot the burfi, but I brought the japa affirmations in Russian. Я принес опять эти книжки, эти аффирмации на джапу, настройки на джапу. So one point that Mahatma Prabhu makes there is that Westerners, we didn't really have a conception of what it was like that God could be in the deity. И мы должны, Махатма Прабху объясняет, что мы должны понять эту концепцию, что Господь пребывает в божестве.
but we worshipped the deity with faith because Prabhupada said Но that Krishna is non-different than this deity. И мы поклоняемся божеству, потому что нам Шрила Прабхупада сказал, что божество не отлично от Кришны. And when we did that, we got amazing realizations. И когда мы поступаем таким образом, делаем так, то мы получаем удивительные реализации. Same thing with the holy name. We may not realize that Krishna is non-different than his name. We can't intellectually understand that. И точно так же со святым именем мы не можем просто интеллектуально понять, что Кришна не отличен от своего святого имени. But if we chant with this mood that, oh, this is Krishna, we bow down from the core of our hearts, and we are just so, sensitive that this is the Supreme Lord that's vibrating on my tongue. And if I take this seriously, then I can make tremendous spiritual advancement. Но если мы пытаемся с таким настроением воспевать в глубине своего сердца, поклоняясь святому имени, понимая, что это сам Верховный Господь, и с таким настроением, если мы воспеваем, то можем совершить огромный прогресс. So in the same way, if we understand that Srila Prabhupada is the foundational Shiksha Guru for generation after generation after generation of ISKCON devotees, generation ad infinitum. И также мы должны понять, что Шрила Прабхупада является основным шикшагуру для всех поколений преданных, которые сейчас, которые придут потом и до бесконечности. If we handle it right, he can be the preeminent Shiksha Guru within the core of our hearts. И если мы примем это, то он может стать главным шикшагуру в наших сердцах. Ramanujacharya did this, Madhvacharya did this, and it was powerful how their sampradayas continued. И Рамануджачарья сделали так, Мадхавачарья сделал так, и мы видим, насколько это могущественно, как это помогло и продвинуло их сампрадая. So it's an underlying principle that if we follow it, it will be very easy for us to cooperate because we'll show our love for Prabhupada by cooperating with each other to push this movement on. И поэтому, если мы примем это по-настоящему, то нам будет очень легко сотрудничать, потому что мы делаем это для того, чтобы порадовать Шрилу Прабхупаду, чтобы продвинуть это движение. And it will be a tremendous source of empowerment for our own spiritual advancement and our service. И это будет огромным источником вдохновения и полномочий для нашей собственной духовной практики и преданного служения. When I started the Mаяпур Institute and was the director for 10 years, it was a requirement that anybody on the Mаяpur Institute team goes to Mangal Artik and Srila Prabhupada's Pushpa Samadhi and chant their rounds there. И когда мы начали Майпурский институт, я 10 лет назад был директором, то все, кто были в команде института, было такое требование, что каждый приходил на Мангаларати в самадхи и воспевал там святые имена. And the empowerment that came from that collective effort was amazing. И вот эта сила, которая приходила от этого совместных усилий, была удивительна. Many senior devotees told me when they heard that I was going to start the Mayapur Institute for Higher Education, that was the original name, the MIHE, they were all saying, no, it'll never work in Mayapur. Tamal Krishna Maharaj himself tried like 2 years before and it didn't work. И когда мы только хотели начать это, то мне все старшие преданные говорят, ты что, не получится? Тамал Кришна Махарадж пробовал 2 года за этого, и у него ничего не вышло. But right from the beginning, because of that cooperative mood, because of that Shakti from Srila Prabhupada, by devotees sincerely worshiping him, it became very successful. We had within 5 years, 85-90% of all Bhakti Shastri diplomas were coming from the MI. And same thing with Bhakti Vaibhava, and many devotees came and were taught, how to be teachers. They took the courses and they became teachers, so it spread throughout the world. But that was Prabhupada's Shakti. It had nothing to do with me. I just understood the principle and tried my best to apply it. И вот эти совместные усилия привели к тому, что эта сила Шрилы Прабхупады пришла, и мы достигли огромных успехов. Очень много преданных закончили, 80% людей заканчивали эти дипломы Бхакти-шастри, Бхакти-вайбхавы. Многие преданные научились, как быть проповедниками. И я не говорю, что это мои усилия, это то, я просто понял принцип, и посредством, применив этого, мы получили эту силу Шрилы Прабхупады. Krishna sent me to help Atmatattva improve his memory, and it's really working. И меня Кришна послал переводчику, чтобы ему мозги прокачать. So there's a monumental task
that sits before the Russian community. That Russian community will be asked to do, and that's this whole project of community development. In the first week of August, there will be 2 senior devotees from Chopati that will come and offer a course on, what's it called? Community development. Yeah. И сейчас перед русской общиной стоит эта монументальная задача. Сейчас в августе приедут 2 преданных из Чаупати и дадут курс. And my very strong sense is that if devotees put Srila Prabhupada, or try to put Srila Prabhupada in the core of their hearts and try to please him, that it would be unbelievably successful. И мое понимание таково, что если преданные по-настоящему примут, как бы поместят Шрила Прабхупаду в свое сердце и попытаются его искренне удовлетворить, то они достигнут огромных успехов. Because it's what Srila Prabhupada wanted. Это потому что то, чего хотел Шрила Прабхупада. And you can look, Ravindra Swarup, on behalf of the Srila Prabhupada Position Committee, which was organized in 2006 by the GBC body as a strategic planning committee. И Равиндра Сварупа от имени комитета по как бы установлению положения Шрилы Прабхупады, который был основан в 2006 году. He wrote a book entitled The Founder Acharya, and it was fully authorized by the entire GBC body. It's very deep, very profound, and well researched. И он написал книгу «Основатель Ачарья», и эта книга была подтверждена GBC, и она очень, как бы, это очень глубокое исследование и очень подтвержденное писаниями. So it's, we could get the whole thing translated into Russian. Maybe it already is, but I can send you an English version, and on page 21 to 25, there's got a lot of support to the points that I just made about how this will empower the community development. И там вот, она уже на русском есть, но вот я могу поделиться английской версией, там с 21 по 24 страницу, там очень много описывается об этом, как раз, как наша община может обрести эту силу. And here's another reference that you can check out in the Bhaktivedanta Veda-based audio transcriptions. This is Prabhupada's first class in New Vrindavan, the first time he visited. It's June 9, 1969. Есть лекция 9 июня 1969 года, первая лекция Шрилы Прабхупады в Новом Вриндаване. And there were 2 senior devotees, Hayagriva and Kirtananda. And Hayagriva wanted to leave. He didn't want to serve with Kirtananda. И там 2 старших преданных, Хайгрива и Киртананда, и Хайгрива хотел уйти, он не хотел служить вместе с Киртанандой. But then Prabhupada gave a whole class on how much it would please him if you cooperate. И Шрила Прабхупада дал целую лекцию на тему того, как он будет удовлетворен, если они будут сотрудничать. Of course, one of his most famous quotes, Prabhupada's most famous quotes, is just prior to his leaving his body. You can show your love for me by how well you cooperate to keep this institution intact. И поэтому Шрила Прабхупада — это одна из самых известных его высказываний, которое он сказал перед оставлением этого тела, что свою любовь ко мне вы проявите в сотрудничестве, в продолжении этой миссии. Here's a very significant point, so please stay awake and listen intently. I joined, and this was my lucky day, July 7, 77. 7/7/77. И поэтому это очень важный момент, поэтому слушайте внимательно, не ссыпайте. Мой самый счастливый день, когда присоединился, этого 7 июля 1977 года. I joined in New York City in a big 11-story building. Я присоединился в Нью-Йорке в этом 11-этажном здании. And it was so ecstatic, you know, there's just so much enthusiasm in the temple. And Prabhupada was coming for the Rath Yatra. И там был такой экстаз, было столько энтузиазма, и Прабхупада должен был приехать на Радха-ятру. And then he was going on to Gitanagari to establish Daivivanashram. И он потом должен поехать в Гитанагари, начать Дайвиварнашраму. Gitanagari farm community. But he had to have surgery in London, and then he had to come back to India, so he didn't come. И у него была операция в Лондоне, но потом ему пришлось вернуться в Индию, поэтому он не приехал.
So shortly afterwards, Prabhupada left. It was so heartbreaking. И очень скоро после этого Шрила Прабхупада оставил тело, и это разбило все в сердце. But the mood of serving, trying to please Prabhupada, stayed with some devotees, and those devotees became empowered. But it was chaos for 15 years after Prabhupada left. So many sannyasis, gurus, leaders fell down, so many, like in 1986, 87, about 85-90% of the devotees in North America left the temples. Но когда Шрила Прабхупада ушел, некоторые преданные сохранили этот дух, желание порадовать Шрилу Прабхупаду, но в 15 лет после его ухода движение потерпело очень тяжелое время, там 80-90%, 85-80% преданных оставили движение. It was such a nightmare. И это был просто кошмар. But the senior gurus, like Bhakti True Swamis left, but other senior gurus who kind of glued our movement back together after this major catastrophe. И старшие гуру, старшие ученики, они смогли собрать снова это движение после этой катастрофы. We won't be getting their Vapu association in the near future. Но уже в будущем мы тоже не сможем получать их вапу, их личное общение. So when that happens, and I've discussed this with many senior devotees, including Jayapataka Swami, is that it may be even a bigger disaster for our movement than what was experienced after Srila Prabhupada left. И мы сейчас обсуждаем это со многими старшими преданными, в том числе Джайапатакой Махараджем, и говорится о том, что, возможно, это будет еще более трудное время, чем после ухода Шрилы Прабхупады. Unless we firmly establish in the hearts of the devotees Srila Prabhupada as a foundational Shiksha Guru. Только если мы не сможем установить очень глубоко в сердцах положение Шрилы Прабхупады как основного Шикша-гуру. And then empowerment will come, and we won't go into this whole negative situation where there'll be fighting and Gaudiya Math revisited. И тогда не будет, то есть мы получим эти полномочия, эту силу, и тогда не будет этого кошмара, что... So I'm begging each of you from the core of my heart to do just that. Put Srila Prabhupada in the core of your hearts. И поэтому я молюсь, прошу всех вас из глубины своего сердца, пожалуйста, поместите Шрилу Прабхупаду в глубину вашего сердца. And you'll be amazed at the reciprocation that takes place and the empowerment that comes. И вы поразитесь об этом ответе, об этих полномочиях, которые придут. I'll tell you one more story from my own personal experience. When this whole disaster took place, it really peaked in 1987. There was 3 major gurus that left in 87. Я расскажу еще одну историю своего опыта. И вот пик этой катастрофы пришелся где-то на 86-87 год, когда самые основные гуру оставили движение. In 87, so many devotees left. And I'm traveling Sankirtan with another devotee, and we were staying up. We couldn't sleep. We were so disturbed. What has happened to our movement? We couldn't, just unbelievable. И в 87 году мы занимались Санкиртаном, мы пришли с одним преданным, и мы были настолько обеспокоены, мы спать не могли, потому что не могли, что вообще происходит с нашим движением. And we came to the conclusion that the movement had gone through a major deviation, that the temples, rather than being sources or bases for book distribution and preaching and strong sadhana practices, they had become bases for business. И мы поняли, что произошло большое отклонение, когда храмы вместо того, чтобы стать центрами садханы и распространения книг и проповеди, они стали просто центрами для ведения бизнеса. I love to distribute books, and I did well with it, but as a brahmachari, because of the financial strain the temples were under, I was turned into a door-to-door Korean non-devotional painting salesman.
И я очень любил распространять книги, но из-за тяжелой финансовой ситуации в храмах я переквалифицировался в распространение этих корейских картин, которые совершенно не связаны с преданностью. I wore a three-piece suit. I had a blonde wig, because I had blonde hair, not gray. And I had a 6'7" assistant who would hold these paintings up on the walls in these multi-million-dollar homes. И я ходил в костюме тройки, у меня был очень высокий ассистент, который держал эти картины, и он вешал их на стены очень богатых домов. And I'd have $15,000, $20,000, $30,000 sales and kept the temple open. But was it good for my brahmacharya? И Nope. в месяц мы продавали на 50, на 30 тысяч долларов этих картин, и это приносило деньги, но было ли это хорошим опытом для меня, как для брахмачари? И я говорю, что нет. So I became determined and enthused to really follow what Prabhupada put a high emphasis on, to get book distribution going again. И я вдохновился, что нужно заново давить на то, что дал нам Шрила Прабхупада, чтобы заново запустить распространение книг. At that time, there were only 3 full-time book distributors in all of North America. И в то время на всю Северную Америку было только 3 распределительных книг, которые занимались этим постоянно. So I went to Miami, Florida, to have their association, see what they were doing. И я поехал во Флориду, в Майами, чтобы с ними пообщаться, спросить, чем они занимаются. Then I went to Atlanta and became Sankirtan leader with my friend Nirguna, who left his body here, who I assisted. I've told that story a few times. И потом я вернулся в Атланту, и там со своим другом Ниргуной, который недавно оставил тело, мы стал содиректором департамента Санкиртаны. Then I went to New York at the suggestion of the BBT because they had so many new devotees there to train them up. Поэтому потом меня BBT перевели в Нью-Йорк обучать новых преданных. The temple was about ready to be closed when I got there for failure to pay the taxes, the light bills, the sewage bill, the water bill, and they were in like a desperate condition. И когда я приехал туда, храм уже собирались закрывать, потому что они не могли оплатить ни счета за мусор, за электричество, за воду. So I brought Jadharani from the Atlanta temple. She was the original Jadharani, one of the first Vaishnavis in the movement. И я привез Джадурани из другого храма. Это вот изначально Джадурани, одна из самых первых учениц Шрилы Прабхупады. And she was a real good book distributor. И она была очень хорошим распределителем книг. So she became the lady Sankirtan leader, and I was a men's Sankirtan leader. И она стала лидером Санкиртаны для Матаджи, а я стал для Прабху. And we just kept doing book distribution, and we had a big marathon 10 days before Christmas. We had 3 groups. The ladies stayed in New York. I had a group of men in Washington, D.C. area, and then another group of men in Charlotte, North Carolina. And in 10 days, we collected $45,000, saved the temple, and the GBC couldn't believe that something like this was possible in North America. И мы организовали 3 группы Санкиртаны в нескольких городах, и за 10 дней этого марафона до Рождества мы собрали $45,000, и тем самым спасли храм, и GBC не могли в это поверить. So, anyway, what is impossible becomes possible when we try to please Prabhupada. This is my experience for many years. И это мой опыт на протяжении многих лет, что невозможное становится возможным, если мы пытаемся удовлетворить Шрилу Прабхупаду. I just celebrated my 46th anniversary of joining ISKCON. And it's just been a constant flow like this. И я вот размышляя на своем 46-летнем опыте в ISKCON, я понимаю, что это постоянный вот этот поток милости, постоянно обновляющийся, увеличивающийся. Katanchana smite yasmin duskaram sukaram bhavet. Vishmite viparitam shat chi chaitanyam namamitam.
that's Adi 14.1. Things that are very difficult to do become easy to execute if one somehow or other simply remembers Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это стих из Чайтанья Чаритамрити говорится, что очень сложные вещи становятся очень легкими, если бы человек так или иначе сможет вспомнить о Чайтанье Махапрабху. But if one forgets him, then even easy things become difficult. Но если он забывает его, то даже легкие вещи становятся сложными. And because Srila Prabhupada is the Senapati Bhakta, an incredibly empowered Vaishnava, that Sri Chaitanya Mahaprabhu, I believe it's in the Chaitanya Bhagavat, predicted would come and would spread Krishna consciousness throughout the world, because Srila Prabhupada is an eternal associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu. If we remember Srila Prabhupada, it'll be easy to remember Lord Chaitanya, and we'll be empowered. We'll be able to do what's very difficult to do. И так как Шрила Прабхупада является этим Санапати Бхактой, мне кажется, в Чайтанья Бхагавате об этом говорится, что он обладает чрезвычайными полномочиями, он вечный спутник Госта Чайтанья Махапрабху, поэтому если мы будем помнить Шрилу Прабхупаду, то нам легче будет помнить Госта Чайтанья. So the point is that we may not be on a platform of advancement, so it's so easy for us to get along with everybody. И поэтому мы должны понимать, что мы можем быть не на таком продвинутом уровне, что нам со всеми легко иметь дело. But by putting Srila Prabhupada in the center of our hearts, it'll accelerate our advancement, so it becomes easy to associate even with those people that may have difficult personalities. Но если мы поместим Шрилу Прабхупаду в центр своего сердца, то мы, во-первых, духовно стабилизируем, и нам будет легче иметь дело с теми людьми, у которых несовершенный характер. I was amazed the first time I visited the Chopati temple. Я был поражен, когда первый раз посетил Чаупати, where there's a strong emphasis on Srila Prabhupada, there's a strong emphasis on strong sadhana practices, there's counseling groups. Там очень сильно всегда подчеркивается важность садханы, важность Шрилы Прабхупады, там есть эти группы наставничества. I felt so inundated with love. Inundated? Inundated, you know what that means? I was Filled, overfilled. completely like all this water inundated me, and you know, so all this bliss. Это все блаженство, эта любовь, она меня так переполнила. Came like a tsunami of love, crashed on my head. Как цунами любви обрушилось мне на голову. So that is what we can do if we put Srila Prabhupada in the center. И это то, чего мы можем добиться, если поместим Шрилу Прабхупаду в центр. So we'll be offering a course on the founder Acharya, but it will be an interactive course which will allow you to go deeper in your relationship with Srila Prabhupada. And that will be launched right after Srila Prabhupada's Tirobhav. И мы будем проводить курс про Шрилу Прабхупада, основателя Ачарья, и этот курс начнется после празднования, незадолго после празднования ухода Шрилы Прабхупады. And don't worry, we'll have it translated into Russian, and we'll have Russian facilitators. И будет перевод на русский. And there will be an intro course. It may come out earlier. It's almost done. И будет It may come out after the introduction to Srila Prabhupada. It may come out after Srila Prabhupada's Vyasa Puja. Вводный курс будет, который, возможно, на Vyasapuje Шрилы Прабхупады появится. So that's going to be required for entering a Bhakti Shastri course by the ministry. Probably be required by Jaipataka Swami before Diksha. It may be the more advanced course, but will be required by Jaipataka Swami. It's a work in progress. И этот курс, он станет обязательным для обучения на Бхакти Шастр, на получение инициации Джайпатаки Свами, и, возможно, для каких-то других вещей. We've only got 3.5 hours left. У нас 3,5 часа осталось. Maybe I should shut my big mouth. Okay, so are there any questions or comments? Какие-то комментарии или вопросы? Go ahead. The microphone for Prabhu.
Харе Кришна, спасибо за лекцию. Вопрос такой. Is it turned on? Sounds pretty soft. Вопрос такой. В лекции Прабху упомянул, что важно, Шрила сказал, что самое важное это садхана, утренняя программа, да, и в то же время сказал, чтобы развить такое целеустремление, как у Рукмини, нужно общение с преданными. Что первично, то есть как бы с чего начинать? Харе Кришна. In your class, you mentioned that Prabhupada mentioned there is two things important: sadhana, morning program, and sadhana, and the other side is association. So which should go first? Both. Обе, и то, и то. You can't have good sadhana unless you're doing it in sangha. То есть у вас не получится хороший садхана, если вы не занимаетесь этим в санге. The number one formula for overcoming inattentiveness in Harinam Chintamani is that you chant with devotees who are attentive. И формула, которая дается в Харинама Чинтамани, если вы хотите воспевать внимательно, общайтесь с теми, кто воспевает внимательно. So we've got to have this urgency that I think that sadhana, sangha, but then also Prabhupada in our heart. И поэтому Understanding that this is something he wanted more than anything. The devotees really take up serious sadhana practices. Поэтому санга, садхана, важно понимание, что поместить Прабхупаду в своем сердце, чтобы мы понимаем, что Прабхупада этого хотел, чтобы у преданных было хорошее общение, хорошая садхана. And then we won't be lazy, and we won't have big ego. И мы не будем ленивыми, тогда у нас не будет большого эго. Because rather than trying to please ourselves, our teeny little minds, we'll be trying to please Prabhupada, and we won't waste a second of our valuable lifetime. That will create the urgency, similar to what Rukmini experienced. И поэтому мы вместо того, чтобы попытаться удовлетворить свой маленький ум, мы будем пытаться удовлетворить Шрилу Прабхупаду, и это создаст также это чувство как бы необходимости, срочности, что мы не будем тратить ни секунды времени. I found it, let's see, I moved to Mayapur in '97, and it's been my Japastan, Srila Prabhupada's Pushpa Samadhi, for many, many years. And go ahead. Я приехал в Маяпур в 1997 году, и вот Пушпа Самадхи Шрилы Прабхупады стало местом, где воспевают джапу на протяжении многих лет. I also do japa walks, but Prabhupada comes with us through his instructions. И мы проводим прогулки с джапой, но Прабхупада идет вместе с нами в виде своих наставлений. Prabhupada also would do japa walks every day in Mayapur. И Прабхупада в Маяпуре каждый день проводил эти прогулки. Anything else? Что-то еще? Mata? Got two matas. So she had her hand up first. Go ahead. Microphone? Thank you very much for a very deep lecture, Janmastami Prabhu. And my question is about feeling of emergency. Your question about what? About feeling of emergency. Feeling of emergency. Oh, urgency. Okay. Urgency, yes. Now, And, please speak in American English, okay? My question is, you gave us example of Rukmini Devi, but she is eternal. She belongs to Parashakti of Krishna, and we are marginal Shakti, and mostly we can approach to Krishna with such feelings only if we suffer in material world so much, not because we have attraction to him. So if we will approach to him just because we tired to suffer. Just before what? Just because we tired to suffer. Мы устали страдать. Okay, is there another way besides suffering? Yes. Okay, that's the question? Yes. Then, is it possible for us to enter his pastimes in our next life if we will do it just because, not because we love him, but because we suffer here and we don't want? Well, our qualification to enter into the pastimes of the Lord is how seriously we take up
our practice of Krishna consciousness, of И course. квалифи- That's there. But the thing is, how to accelerate our spiritual advancement, even if we're not in a very distressed circumstance like Rukmini was. Okay, that's, I think, if we got that part correct. So one thing that we can do. И суть вопроса в том, Oh, что I как forgot. нам усилить наш духовный She was прогресс. speaking to me in English, and I forgot that there are others that don't speak English here. Okay, so. И вопрос в том, что как усилить духовный прогресс, даже несмотря на то, что мы не находимся на уровне Рукмини, то есть мы должны, важно это понять. Okay, so one thing that we can do now. И первое, что можем сделать. One of the 9 reliable symptoms of bhava. Is anybody on the stage of bhava yet? Кто, вот есть признаки бхавы, и кто вот уже на уровне бхавы? No one's raising their hand. Okay. Что-то руки не тянутся. So one of these reliable symptoms is avyarta kalatvam. И одно из как бы надежных признаков бхавы это авьякта калатвам. That means the devotee is very careful not to waste a second of his valuable lifetime. In other words, there's urgency. Что человек не тратит ни секунды своего ценного времени, то есть есть вот это чувство срочности, необходимости. So that can be practiced on the sadhana bhakti platform. И это можно практиковать на уровне садханы. You're really time conscious. Am I spacing out? Am I wasting time that I could be used for my service? Am I wasting time which I could be using for my sadhana? Just be really conscious of that. Просто следить за временем и понимать, чем я занимаюсь. То есть я сейчас занимаюсь преданным служением или просто трачу время куда-то впустую, которое могло быть потрачено на преданное служение или мою садхану. Because life is short. Жизнь коротка. 46 years ago I joined and I was a young, energetic, athletic kid. 46 лет назад я присоединился, я был молодым, атлетичным, полным энергии юношей. Now I'm an old man about ready to go for my final exam. И теперь я уже пожилой мужчина, который готовится к своему последнему экзамену. Like that, so quick. И так быстро. So don't waste a second, because if you don't waste a second, then you'll make very rapid advancement. Поэтому не тратьте время зря. Если вы не будете этого делать, то вы очень быстро спрогрессируете. This is the platform of pure devotional service. You only act to please Krishna. И это платформа чистого преданного служения. Действуйте только для удовлетворения Кришны. Wasting time, spacing out, you're not pleasing Krishna, you're trying to please your little mind. Просто тратить время где-то в пространстве пребывать, это мы не удовлетворяет Кришну, это просто мы удовлетворяем свой ум. Does that make any sense? Это как-то отвечает на наш вопрос. Did I understand the question? What is it's Afghanistan English was difficult for me to fully understand. Did I answer everything? Можно уточнить вопрос? She wants some little clarify the answer. Вопрос? The question. Я по-русски спрошу, чтобы точно не знаю всех слов. Мой вопрос такой, что если мы можем организовать, чтобы на уровне действий не тратить время на лишние дела, но мы не можем организовать свой ум, чтобы он не отвлекался на материальные вещи. Достаточно ли этого будет, чтобы вернуться к Кришне? Mataji is adding the question to what you said. But she's a philosopher. Of course, she'll argue. And she's saying that, for example, at sadhana stage, we can organize our physical activity not to waste time, but our mind will be still distracted from Krishna, and will it be sufficient to go back to Krishna? Got it. But then, if we chant super intense rounds, that will be minimized. Но если мы повторяем очень интенсивные круги, то это будет минимизировано. If we read our japa affirmations every day before we start our japa and really give our hearts to it, then that tendency will be reduced substantially because Krishna will be with us throughout the day. И поэтому, если мы читаем настройки на джапу каждый день и действительно, искренне это делаем, то Кришна будет всегда с нами, и поэтому эта тенденция, она будет уменьшаться. Did that make sense? Имеет смысл?
Any more? Что-то еще? Okay. All right, Mataji. Спасибо за лекцию, Джанмаштами Прабhu. Вы сказали, что 85% примерно учеников Шрилы Прабхупады ушли после того, как он оставил этот мир. Скажите, пожалуйста, изменилось ли отношение учеников Шрилы Прабхупады после того, как они увидели успех ИСККОН? И в какую сторону изменилось? Mataji is asking that you mentioned that almost like 85% of devotees they left during that dark times of ISKCON, but do they like mentality changed when they saw the development of the ISKCON, how now everything is going? It's very difficult. I mean, there are some exceptions. Это очень сложный вопрос, там есть исключения. But when someone leaves, it's very difficult for him to return. Потому что если кто-то уходит, ему очень сложно вернуться. I know some very successful examples of those that have returned, but it's rare. Я знаю очень хорошие примеры тех, кто вернулся, но они редки. The material energy is very powerful. And, a lot of them left because they were hurt. They were dealt with roughly by the leaders, and then those leaders fell down. A lot of them left because their faith was broken in our movement. И это многие ушли, потому что им причинили боль какие-то лидеры, потом эти лидеры пали, и I'm starting losing capacity, is decreasing. His mind wandered. Okay, so a lot of them left because of the rough treatment from the leaders. That is translated. You got that part? Yeah. And then they left because they lost faith in ISKCON. И другие ушли, потому что они потеряли веру в ISKCON. They lost faith in the process. Веру в процесс. And so they just went into different lives. И они просто ушли, как бы приняли другую жизнь. I know one became a Buddhist. Я знаю, один буддистом стал. So many different pathways they followed. And there was a devotee. Krishna. I only got 4 hours sleep last night, so I'm having trouble remembering names. He's a Kirtaniya from America. I've told the story before. И там вот один киртаней из Америки, который рассказывал про него историю. Забыл, как его зовут. Anybody remember? No? Okay, and he went and visited over 500 devotees. This was in the late 80s, early 90s, who had stopped practicing Krishna consciousness and left the movement. И он встретился где-то с 400 разными преданными, которые оставили движение. Oh, I remembered. Upakurvan Brahmachari. Okay, I remembered that. Upakurvan Brahmachari is a brahmachari that even after he enters the Grihastha ashram stays a brahmachari. Я вспомнил этот термин Упакурвана Брамачари, то есть тот брамачари, который остается брамачари даже после того, как и женится. My wife used to say, but you're still a brahmachari. Моя жена постоянно говорит, так ты ведешь себя как брамачари. Okay, so I'll remember this devotee's name, but he went and visited. It was his mood was to connect Vyasaki. Got it? Wow. И это Ваясаки Прабху, у него было такое настроение, то есть он хотел как бы заново связаться с этими преданными. So his mood was to reconnect their hearts with Srila Prabhupada, and most of the ones that he visited were Prabhupada disciples. И он встретился со всеми ними, и большинство из них было ученики Шрилы Прабхупады, и он хотел восстановить эту их связь со Шрилой Прабхупадой. And he found something common in every single one of them. И он нашел что-то общее среди всех них. Was that somehow or other they were unable to process the aspect of our philosophy, aspects of our philosophy contained in Srimad Bhagavatam 10.14.8. И они не смогли как бы переварить эти аспекты нашей философии, которые описаны в Шримад Бхагаватам. 10.14.8. Tate nukampam shukshmikshmano punjani vatma kritam vipakam ridvag vapabir vididan namaste jivetayo muktipade sadayabhak. So one always
tolerates these adversities, understanding they're coming about as a result of one's past misdeeds, and goes on rendering service with body, mind, and words, offering obeisances from the core of one's heart, and that person becomes eligible to enter into pure devotional service. What is the number of the verse? 10, 14, 8. You got to learn that because you may like leave the movement if you don't know it. We want you. 10, 14, 8. И если вы не хотите оставить движение, нужно заучить этот стих. «Мой дорогой Господь, тот, кто смиренно ждет, когда ты прольешь на него свою беспричинную милость, терпеливо снося все последствия своих прошлых ошибок и почитая тебя в сердце, словами и телом, несомненно достойно освобождения, которое становится его законным правом». Okay, you got it? So, it's been a rare thing that someone returns. Это very редко, rare. когда кто-то возвращается. So don't leave. Поэтому не уходите. But in order to not leave, learn the verse. А для того, чтобы не уйти, нужно выучить стих. Because it allows us to welcome the distresses that come our way, rather than, oh, poor me, look what happened, I'm leaving. И это позволит нам не с радостью, а принять эти страдания, которые придут, нежели начать плакать: «О, бедный я, все, я ухожу». By understanding the philosophy presented in 10.14.8, we can properly deal with distress. Потому что если мы поймем философию, которая описывается в этом стихе, то мы сможем правильно и обращаться с трудностями. Okay? Ата? Большое спасибо за лекцию, Джанмаштами Прабху. Я хочу сказать большую благодарность, что здесь, в Маяпуре, с Картики организовали прекрасную программу «Настройку на Святое Имя». И проводились эти программы на первом этаже Самадхи Шрилы Прабхупады. Это было великолепно. Сейчас почему-то нас вот сюда выселили. Я не знаю, может быть, это от вас зависит, чтобы мы продолжали там 2 раза в месяц проводить настройку, петь киртани. Такая идет проповедь, вы себе не представляете. Индусы начинают танцевать с нами. Там есть возможность распространять им книги. Русская ятра очень сильная. Очень сильные, преданные русские. И бенгальцы, мы очень дружим друг с другом. В Маяпуре большие изменения благодаря Шриле Прабхупаде. Он сказал, если человек хоть один раз повторил Святое Имя, он ушел, но он обязательно вернется. Все вернутся. И наше движение крепнет, оно не слабеет. Я это вижу по нашим преданным, я ими горжусь. Когда придешь на Мангаларати, посмотрите на этих брахмачари, на этих индусов, которые в белом тхоте, они все тянут свои ручки к Шриле Прабхупаде, они готовы отдать ему свою жизнь. Remember, he's got to translate all this. Вопрос в том, что попросить, чтобы вернули назад к Самадхи. Я просто мне сказали, там из-за погоды, что там заливает, когда происходит, где это. Это решение, как вы сами приняли, это не то, что вас заливает. Basically, she was asking. It was very good program. Was started on every Kaddish, together chanting some affirmations that you would just join together and chant japa in Samadhi. Right. Everything was done in Samadhi, but then they moved here, and she was confused why. But the devotee said that this was their decision because of the rain or something. It was not comfortable, so that was the message that she wanted from you. But then she shared some thoughts that this is very good preaching because all the pilgrims who came saw Russian devotees singing, they join, and that's very beneficial. All right. Anything else? Что-то еще? Okay, Ekachakra, he's going to finish us off now. Сейчас Экачакра нас прикончит. Харе Кришна, Джанмаштами.
Вот, Рагунат Махарадж в своей ятре установил эту атмосферу служения, дух слуга-слуги. Вот, можете поделиться сутью, в чем секрет успеха этой ятры? Самый главный секрет, то, что они могут и поддерживают, и их стандарты, они не падают. You mentioned this Chaupati Yatra of Radhanath Maharaj, and it's known that they have this spirit of being servant of the servant. Could you share what is their secret, how to maintain that? And we see that their standards don't go down; they maintain their high standard of worship and everything. So, what is the secret? I don't know if it's a big secret. It's just it's kind of like in America we call it no-brainers. И я не знаю, насколько это секрет. На американском это значит, что, это каждый может это понять. Everybody's got to go to the full morning program, do their service, and respectfully deal with each other, and attend, be part of a counseling group. И там нужно ходить на все программы, нужно заниматься своим служением и быть частью какой-то вот этой группы наставничества. And from my understanding, I don't know all the details of this, but I can find out easily enough that at the time of initiation, Radhanath Swami makes it really clear that he's just doing this initiation to connect his disciples with Srila Prabhupada. И, насколько знаю, перед инициацией Радханат Свами всегда очень ясно дает понять, что он как бы связывает человека со Шрилой Прабхупадой. Главный секрет это то, что там доволен Шрила Прабхупада. Что does it mean that the main secret is that they're trying to please Prabhupada there? Well, they're following Prabhupada's directives strictly. И да, они прямо и строго следуют Прабхупаде. When I was a Sankirtan devotee in the New York temple, when I joined, this is when Prabhupada was present, the Sankirtan leader would put a devotee at the door of the temple room, and if one of the Sankirtan devotees wanted to leave, they couldn't leave unless they had a real good excuse. So everybody had to stay in the temple room during japa. И когда я только присоединился еще, когда Шрила Прабхупада был с нами, и в храме в Нью-Йорке было такое правило, что мы вместе повторяли джапу в алтарной, и нельзя было без какого-то оправдания или как-то причины уйти оттуда. So it sounds a little bit maybe strict or authoritarian, but it worked. And I'm not sure in Chopati, but at least in Pune and Pune they do. I'm not sure if they're still doing it in Calcutta. But if you're come later than the second blowing of the conch at Mangal Artik, then you have to write out by hand 108 times the Hare Krishna mantra. Я не знаю, это может звучать и как-то авторитарно слишком, но это работает. Я не помню, где-то в Пуне, что ли, там, если вы не успели к тому моменту, когда звучит раковина на Мангаларате, вам нужно 108 раз написать Харе Кришна. Even the temple president follows that standard. So it's an important thing. And if it's not there, it's much more difficult for the mass of devotees because of the lethargy, complacency issue to make spiritual progress and create that mood of you feel like you've entered the Antaranga Shakti when you come in the Chopati temple. И поэтому очень сложно большинству преданных, если этого они не делают, им очень сложно избавиться от вот этих литургии и чувства как бы расслабленности. И поэтому мы можем почувствовать, как мы входим в эту внутреннюю энергию, когда посещаем храм Чапати. Что еще? Jeez, I only did 2 hours. То есть, смотрите, всего 2 часа прошло. Okay, now, before you leave, Прежде чем вы уйдете, the few that have survived, does everybody have theirs? У всех есть эти книжечки. Everyone got? У всех есть. You want another one? Хотите еще одну? Every time I give you one, you probably give them away. Вы, наверное, их раздаете, я вам каждый раз даю. Every day before you start your japa, you got to do one. Каждый день перед джапой читайте. I know you got about 20.
А вы же 20 книг в прошлый раз взяли. Do you want? No, I only give it to people that don't have them. Я даю тем, у кого нет. Do you have one yet? No. У вас нету? You get one. And the donation that you need to give your heart to Krishna. Поэтому пожертвование, которое я прошу, нужно сердце Кришне отдать. All right? And the book will help you do that. А эта книжка поможет вам это сделать. And if you want to leave 1 crore rupees, we'll take that too. Но если у вас там лишние несколько миллионов рупий есть, то мы принимаем рупиями So we тоже, can print more. что мы сможем больше напечатать. And we got them in Bengali too, if anyone speaks Bengali. Если here. кто-то на бенгальском говорит, на бенгальском есть. That just came out. Anything else? Что-то еще? Okay, here comes the 1 crore. Well, it's not quite a crore, but it's almost. Thank you, Mata. Anything else? Anybody else? Haven't got theirs yet? So remember, every day before you start your japa, Каждый день помните перед джапой, then pretty soon, if you do it, если вы это then you'll have the делаете, same mood as Rukmini, то у вас скоро вы придете к этому настроению, которое было у Рукмини, and you'll be in ecstasy. и будете в экстазе. All right, thank you. Praise to Prabhupada. Спасибо, вся слава Шри And next time Прабхупаде. I'll remember the burfi. В следующий раз бурфи принесу. Его милый Джанмаштами Прабху ки джай.